cancer incidence rate. Similarly, monitor disease outbreak. Right. So that means in epidemiology, so not only this cancer, this is one example, but for each and every disease, this can be used. Similarly, in public health, design community efforts and education programs. Right. So in health and medicine, statistic also plays a very important role. So some people these days saying educational programs are like mental health. Yes, mental health. So we do not take notice of this mental health, but like when someone doesn't have that because of some problem or something, at that time means the absence of the mental health is felt rather. And so these healthcare programs have these education programs, not our regular simple teaching, but education in more wider sensing. So the idea is this. Right. So similarly, in pharmacology, so whatever just sir told us about drug discovery. So for any disease to discover a drug, it takes too much time, right? So that drug discovery in pharmacology, then development of the drug, and finally approval of the drug. Right? So એવું નથી કે આપણે ડ્રગ બનાવી દીધી અને માર્કેટમાં મૂકી દીધી. So it has to go through so many processes. ઇવન એપ્રુવલ ગવર્મેન્ટનું એપ્રુવલ જે હોય, જે બોડી હોય, કન્સર્ન બોડી હોય, એનો એપ્રુવલ સિવાય એ ડ્રગ માર્કેટમાં ન આવી શકે. તો એ એપ્રુવલ માટેના જે ક્રાઇટેરિયાઝ છે, એ ક્રાઇટેરિયાઝમાં ક્યાંક સ્ટેટિસ્ટિક પણ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ પ્લે કરે છે. રાઈટ. સિમિલરલી ઇન્શ્યોર વેલિડિટી ઓફ રિઝલ્ટ્સ ઇન ક્લિનિકલ ટ્રાયલ્સ. એટલે સાહેબ એ એપ્રુવલ માટે જે લોકોએ એની સાથે ડેટા એટેચ કરવા પડે છે કે આ સ્ટેટિસ્ટિકલી પ્રૂવન મેડિસિન છે. કે દાખલા તરીકે રિઝલ્ટ્સ ઓફ ઓલ ક્લિનિકલ ટ્રાયલ્સ, these even after doing, then the approval authority they conduct their own clinical trials, and then they'll compare ki your clinical trials results are giving this, and they themselves will do, and if they agree, then only they approve it for certain period only. Yes. They want to measure how it is actually running in the real public aspect. And if any query and questions or some kind of this, then they will take the drug back. Many times we come to know that all these many drugs has been disqualified by end of this many month or years. Okay. Similarly, in genetics, they identify potential indicators for specific disease or traits. And nowadays in bioinformatics, this microarray analysis, gene analysis is a very, very important part in bioinformatics. And in bioinformatics, they used so many statistical tools to analyze the data. Right. એટલે જીન સિક્વન્સિંગની અંદર એનાલિસિસ કરતા હોય છે કે વન પર્ટિક્યુલર ગ્રુપ ઓફ જીન્સ જો અવેલેબલ હોય તો એમને આ ડિઝીઝ થતા હોય છે. એટલે આ પ્રકારનું આખું જીન સિક્વન્સિંગનો સ્ટડી એ અમુક સોફ્ટવેર અવેલેબલ હોય છે, સોફ્ટવેરથી થતું હોય છે સર. ધેટ ઇઝ અ સ્ટેટિસ્ટિકલ એનાલિસિસ. સિમિલરલી ઇન જેનેટિક્સ ડેવલપ ઇફેક્ટિવ પ્લાન્ટ્સ એન્ડ એનિમલ્સ બ્રીડિંગ સ્ટ્રેટેજીસ. તો એની અંદર પણ આ લોકો જ્યારે ડેટા કલેક્ટ કરીને પછી એના ઉપર જ્યારે મેથડ કોઈક એપ્લાય કરતા હોય તો મેજોરિટી ઓફ ધ મેથડ્સ આર સ્ટેટિસ્ટિક્સ, આર ફ્રોમ સ્ટેટિસ્ટિકલ બેકગ્રાઉન્ડ. Right. Similarly, in natural resources and sciences, so that is agriculture. So study pesticides to maximize crop yield. Right. So effect of pesticides. Similarly, evaluate differences in crop management. Even we know one more thing, that our design of experiment, this entire subject is based on agriculture. Initially, its origin is from agriculture, but nowadays in industry people are using design of experiment. Right. So this is how application of statistics are there. Ecology, study changes in local and global climate. So to effect of that change, so that can be studied by using statistics, and then develop strategies to improve the environment. Right. Similarly, in chemistry, predict shape of large molecule. So based on the records, based on the data, they try to predict. So prediction is one part of statistics, statistical modeling. In statistical modeling, once we fit appropriate model, then on the basis of that model. In fact, the whole collecting data, analyzing, presenting, this whole scene of statistics is finally to make some relevant, some good predictions. Good predictions. That is the, in a way, the main part of functioning of statistics. Right. Means it is
that is why we are doing it. Means we are not collecting data just to collect and classify and put in front. No. No. So to make inferences and to make predictions. In Right. fact, so we are the statistics, like why it is welcome everywhere. Why nobody can survive without statistics? Because in every situation, a statistician will give you a way out. How Right. to put the next step. Next step. Yes. That is what one can be So given the I direction. read one sentence about this. So statistics is a science of predictions. Exactly, yes, yeah. સાયન્સ ઓફ પ્રિડિક્શન સો યુ ગો એનીવેર તમારો કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય તમારો રિટેલનો પ્રોબ્લેમ હોય તમારો કોઈક ઇન્ડસ્ટ્રીનો પ્રોબ્લેમ હોય તમારો હેલ્થ કેરનો પ્રોબ્લેમ હોય તો એવરીવેર ઇફ યુ વોન્ટ ટુ પ્રેડિક્ટ ઇફ યુ વોન્ટ ટુ ફિટ અ મોડેલ એન્ડ દેન યુ વોન્ટ ટુ પ્રેડિક્ટ તો Exactly. સ્ટેટિસ્ટિક જ એક એવો સબ્જેક્ટ છે કે જેના થકી તમે મોડેલ ફિટિંગ કરીને પ્રોપર પ્રિડિક્શન કરી શકો છો. બરાબર. So similarly in life sciences seek to better understand why insect clusters. Yes. Right, so this is one example from life sciences or biology. Identify genes related to a particular disease. Disease. So which particular genes are related to the responsible for that one particular disease. Disease. So that identification હા. in higher level, that clustering, Yes. so that can be done in bioinformatics, and Yes. that is nothing but that cluster analysis, factor analysis, these are nothing but the methods of statistics. Exactly. So similarly in education, Mm. so because our sector is education sector, Education sector. so it is more relevant to us, that is develop effective teaching strategies. Yes. For example, Currently This is- we are અત્યારે in જે a કરીએ mode. છીએ, this is We in a are in a mode, mode. yeah. But we can reach the people, the students who are sitting anywhere in any Yes, corner. any like- remote corner of- Yeah, Gujarat. All Gujarat. so that is a one important aspect, that is develop effective teaching strategies. Similarly research appropriate and informative evaluation testing instruments. So જે આપણે રિસર્ચ મેથોડોલોજીમાં કહીએ ને કે ભાઈ કોઈ ઇવેલ્યુએશન માટેના ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ તમારે તૈયાર કરવા હોય તો આપણે એમ કહીએ કે પહેલાં આપણે એક્ઝામ લેતા હતા, પછી એક્ઝામ ઓરલ એક્ઝામ હોય, રિટર્ન એક્ઝામ હોય, પછી હવે થોડોક પેટર્ન બદલ્યો આપણે કે ભાઈ MCQ, એટલે એક થરો નોલેજનો આપણને આઈડિયા આવે બરાબર છે. કે સબ્જેક્ટનું નોલેજ જે છે MCQ આપણે એમ કહીએ કે ભાઈ MCQ તો છોકરાઓ આમ આજુબાજુનો જોઈ જોઈને લખી કાઢે, પણ જો MCQનો કોન્સેપ્ટ વાપરવામાં આવે તો જે છોકરો શું કહેવાય ને રટીને આવે છે ને એ નહીં કરી શકે. For Correct. MCQ, I would like to add one point related with statistics. In India, the MCQ format of questioning was first created by Indian Statistics Institute, Calcutta. Okay. હા હા They were the first to came this way of asking. Before there was no idea of that put a MCQs. question over four options, Four options. and they just write A. Okay. And so it was the ISI Calcutta who Yeah. gave this mode of education. So right now we are saying, so they thought it out. Okay, with a greater speed we can test many students, and nowadays it's all online, like using computer. Right. But the basic idea was the product of the statistical thinking Okay. as such. Okay, we can have questions and options A, B, C, D. A child has to write so A, B, C as per the number. બટ અગેન દેટ સિલેક્શન Yeah. જો થરો રીડિંગ હોય તો તમે પ્રોપર હા, સિલેક્શન yeah, કરી yeah, શકો. yeah. સો દેટ મીન્સ એક્ઝિસ્ટિંગ ટેકનિક કરતાં જે MCQ ની જે ટેકનિક છે હમ. એ થોડુંક નોલેજ પ્રોપર ચેક કરી શકે છે. ધીસ ઇઝ વોટ આઈ બિલીવ Yes. કે તમે જનરલી શું છે એક આખો થેરમ હોય તો છોકરો તો દડ પ્રૂવ કરી કાઢે. Now, in પણ fact, એની- creating those MCQ, if you just imagine, હા, હા. suppose you as a teacher, when you are creating that MCQ questions, It is what very you are tough, doing? very tough job. You are classifying the all knowledge, facts, information, and then you are plucking and you are highlighting in a nice way. Yes, yes. So even writing 4 options to one question require that you cannot put the 2 options identical. Correct. So you have to create 4 categories, okay, which are disjoint in a way, okay, and you also try to that have all type of questions comes in, means like that whole lesson becomes like some information, some data which you are putting it in a classified and abstract and in a smaller form. You are making it in a way. So using statistic way of classification and putting in tabular form and getting is what the education all we are using in here. ઇવન આપણે એમ કે ને કે સાહેબ MCQs જનરલી એવું હોય છે કે જો આપણે મને એક મારા એક ટીચરે મને કહ્યું હતું કે 2 લાઇનની વચ્ચે વાંચો. Yeah, huh? રીડિંગ બિટવીન ધ લાઇન્સ. Right, એટલે right. રીડિંગ બિટવીન ધ લાઇન્સ મીન્સ કે તમે 2 લાઇનને પચાવો એમ. તો એ MCQ એવો વિદ્યાર્થી પ્રોપર અટેન્ડ કરી શકે જેને 2 લાઇનની વચ્ચે વાંચેલું હોય. એટલે ઇફ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ દેટ ધેન હી કેન અટેન્ડ દેટ.
right? So similarly, identify risk factor for bullying, dropping out and failing. રાઈટ ફોર એક્ઝામ્પલ ઇન એજ્યુકેશન સિસ્ટમ આપણે એમ કહીએ છે કે ભાઈ ડ્રોપ આઉટ રેશિયોઝ જે છે તો ખાલી એટલું નથી કે જસ્ટ ફાઇન્ડ આઉટ ધ ડ્રોપ આઉટ રેશિયો but identify the factors which are responsible for the dropouts in the school. So that is the main role of statistics. ખાલી એવું નથી કે just collect the data and calculate the dropout rates. But what are the factors responsible for the dropouts? Why Means the students... moment you collect that data Yes. and you put in front, those data start shouting at you like Yes, yes. They just start crying in a way. Ki, see, out of 100, 80 students are dropped out in this village. It Yeah. means there is no proper system to Yes. teach Yes, them. yes, yes. They find the whole system that it's all waste of everything. So they just, or otherwise they are so poor in a Right. way. So that midday scheme, how they would have designed it out? With this dropout rate only. Yes, yes. They, and when they finally ask for why, તો કે જમવાનું નથી, ભણવાનું ક્યાંથી હોય પછી? So that they can decide on the basis of data analysis. Exactly, only. data They have analysis. collected the data and they have analyzed the data, and therefore they can come to the conclusion Right, that yeah. we should do this. Similarly, help student acquire quantitative reasoning skill, Right. right? And finally, the government, media and law. So this is the main part, because we know that the government collect the data. Yeah, because it was the science of kings. So kings, that means it is a In government. fact, government cannot function without statistics in all the way. Absolutely. Yes, yes. Sir, that is why we have the Minister of Statistics and Program Implementation. Exactly. right? And even like all other ministries, they always keep asking that give us that This NSSO. type of Like, data. NSSO. So do you have some information? Please give us. Give us. We want to make a decision. Right. Should I go for it as Right. my ministry? Should I not go for it? National Sample Survey, then Bureau of Economics and Statistics. Exactly, These are our government agencies. So are there. that means the government agencies design and implement effective sampling strategies. So this is one part. Estimate the unemployment rate. So this is one example, unemployment example, rate, but correct. there are many incidences where the statistics play a very like important role. industrial data હોય so that is all India survey of industries. In fact, that whole official statistics as a part of statistics study Yes. is because of this happenings or this requirement. Yes. I think we have recently put it in our syllabus. Syllabus, yes, So sir. today only I was going to discuss with Chaudhary sir which book will be better one, because we collected little from internet. Whole the day we were doing that. Okay. So it is very interesting, very interesting. So the next point is again the same, sir. Yeah. Track and report changes in the economy. Right. Because whole economy. Mhm. So if we collect proper data, proper information, so obviously that from that information government can plan accordingly. Right. Right. Then the regulation on stock trading, drugs approval and pollution. So there are so Exactly. many issues where statistic plays a very important role. So that means statistics, without statistics, even I think government cannot function properly. Cannot No, function. Absolutely not. Similarly, in journalism, effective communication of statistical ideas to a broad audience. Right. બિકોઝ જર્નલિઝમમાં તમે જોવો છો કે આપણે ન્યૂઝમાં જોઈએ છે કે રિસન્ટલી ને બ્રેકિંગ ન્યૂઝ પણ એ જે એની સાથે સાથે અમુક ફેક્ટ્સ એન્ડ ફિગર્સ આપતા હોય છે. In fact, journalism, be it by any communication, journalism is nothing but it gives data and statistics a flow to reach at the minds where it has to be like. Yes. Means they are our like conveyor belt. in a Conveyor way. belt. See, statistics is born at a place like. Then who will convey that data, that statistics to all the human minds and users? This journalism. Journalism. So use of statistics in journalism goes very hand in hand, in fact. Hand in hand. And even we should be thankful to Yes, this yes, journalism, yes, yes. because they convey our statistics to their media and all, and they make realize like. Yes. So like if any typical eventuality happened, like say it's tsunami and all, so journalist people will say, see how dangerous it is, and so the government, the officer, this, they all have to sit down and plan. It should not happen. It should not in happen. fact, so that is how the journalism Yes, is. yes.
Similarly, this in government media and laws, it is expert witnesses. So testify in court cases involving DNA evidences, salary discrepancies, discriminations, and disease clusters. Very good. So these are a few examples, but it is used in each and every section. So this is about role of statistics Right. in each and every sector. Exactly. Now here are some examples. How can we study whether a new therapy is better than a standard therapy for treating depression? Right. So this is a simple common question, Right. right? But again, to study this particular question, we should have some information. આપણે જોડે કોઈક ઇન્ફોર્મેશન હોય તો આપણે આ ક્વેશ્ચનનો આન્સર આપી શકીએ. બરાબર છે. બરાબર, એટલે આ ક્વેશ્ચનનો આન્સર આપવા માટે પહેલાં પેલો આપણી જોડે ડેટા જોઈએ. એક ન્યૂ થેરાપીનો Yeah. ન્યૂ થેરાપી છે તો ન્યૂ થેરાપીનો તો ડેટા આપણે ક્રિએટ કરવો પડે. Collect કરી પણ શકાય. ઓલ્ડ કરંટ જે થેરાપી છે એનો ડેટા આપણી પાસે હોવો જોઈએ. એનો મતલબ કે પાસ્ટ રેકોર્ડ આપણી Past પાસે હોવો records જોઈએ. હોવા જોઈએ. બરાબર, તો એની સાથે પછી આપણે એનો ન્યૂ થેરાપી સાથે આપણે કમ્પેર કરી શકીએ Means છીએ. statistics like in a continuation it is like. Yeah. So today it is my new therapy, Huh. but when one other new therapy will come, I'll Huh. be the old therapy. Old therapy. Okay, similarly, how is happiness associated with income? Right. Job satisfaction, family situation, social life, religious belief, political ideology. Right. So આમ જોવા જઈએ તો એક સિમ્પલ ક્વેશ્ચન છે, પણ આ એક સિમ્પલ ક્વેશ્ચનની અંદર પણ જ્યારે આનો સ્ટડી આપણે આનો આન્સર જો જોઈતો હોય તો ઓબ્વિયસલી વી હેવ ટુ કલેક્ટ ધ ડેટા, વી હેવ ટુ present the data in a proper format, then we have to analyze the data, and then we reach to some conclusion regarding this particular question. આમાં સાહેબ દરેક પેરામીટર માટે એક ક્વેશ્ચનરી બની શકે છે. બિલકુલ, બની એટલે શકે. દરેક પેરામીટર એ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ સર્વે થઈ ગયો કે વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ઇન્કમ અને જોબ સેટિસ્ફેક્શન, રાઈટ. થર્ડ છે ફેમિલી સિચ્યુએશન, સોશિયલ લાઈફ, એટલે ફેમિલી સિચ્યુએશન અને સોશિયલ લાઈફને આપણે રિલેટ કરી શકીએ છીએ. ઇન્કમ અને જોબ સેટિસ્ફેક્શનને આપણે એક સાથે લઈ શકીએ છીએ. રિલિજિયસ બિલીફ અને પોલિટિકલ આઈડિયોલોજી, આ બધા અલગ અલગ પેરામીટર માટે એક આખો ઇન્ડિપેન્ડન્ટ સર્વે થઈ શકે. સર્વે થઈ શકે છે. એટલે એના માટે આખું ક્વેશ્ચનરી તૈયાર કરો. ક્વેશ્ચનરી તૈયાર કર્યા પછી આપણે એનું ડેટા એનાલિસિસ કરવું પડે, ડેટા કલેક્શન કરવા પડે. ડેટા કલેક્શન કર્યા પછી એનું ટેબ્યુલાઇઝેશન, એનાલિસિસ, આખી એની પ્રોસેસ થઈ શકે છે. બરાબર. Similarly, we have one other question. Can we predict college GPA using IQ, average time studying per week, high school GPA, SAT score, number of hours spent on social activities, and many more. મેની મોર. બરાબર Means છે. a student has pre-acquired certain things. Yes. Like he has got his measured intelligent quotient IQ, Yes. and then his grade point average at school level. At school level. And SET is the stochastic aptitude test. Yes. So Even all these average scores time. are there. Now using all this, can you predict when he enters the university